Hi class 10, let's continue our class. Okay, so today we'll start how do metals and non-metals react. So far we have done metals and non-metal, okay, their property, chemical property. Okay, so so whenever metals react with non-metal, see, metal react with non-metal, then you'll get ionic compounds. Okay, whatever you'll get, that is your ionic compound. Clear? So whenever if you have non-metal and you are reacting with non-metal, then always you'll get covalent compounds. Okay, covalent compounds. Yeah, what you'll get covalent compound. Just remember this one: metal reacts with non-metal, you will get ionic compound. Non-metal with non-metal, you will get covalent compound. Okay, so this topic we will study. Okay, so see, you know that in a chemical reaction there is a chemical bond, isn't it? Yes. So if there is a bond, then there is a force, isn't it? So write down the force which links the atoms, isn't it? In a molecule, in a molecule is called chemical bond. Okay, chemical bond, just write bond. Okay, so the bond is the relation between the atom. Okay, so first you know this one, atom, isn't it? Atom, isn't it? So atom is a neutral particle, isn't it? That means atom ma ke huncha, equal number of proton positive charge as well as equal number of negative charge. Neutron also you know, isn't it? So also you know atomic number equals to number of electron or number of proton, isn't it? Yes or no? Yes. Next, what you have done in class 9 is that electronic configuration, isn't it? Yes or no? So like your hydrogen, electronic configuration 1, helium 2, isn't it? Likewise neon, just example, isn't it? So 2 comma 8, isn't it? Right, and these are called active. Okay, or it can take part in chemical reaction, but this do not. Why? Because this is called inert, isn't it? Octet, isn't it? Last cell ma के छ K L M, यसमा कतिवटा हाल्न सक्छ 2, यसमा 8, then 18, isn't it? So if this happens, then this is your octet rule पनि भन्छ, isn't it? फर्स्ट को 2 हुनुपर्छ, सेकेन्ड को 8, 18 हुँदै जान्छ हैन. This is called octet rule, isn't it? Or के भन्छ inertness, isn't it? So next write down inertness of noble gas. These are called noble gas, isn't it? Like if you take argon, you have electronic configuration of argon is how much? 2, 8, 8. That means this is your 8, isn't it? Last cell ma कति छ 8. So that means it cannot donate electron, it cannot lose, or it cannot gain, isn't it? यो त अलिकति याद छ होला. ओके, अन्डरस्टुड. अब के गर्छ भने सबै एटमहरुले व्हाट दे वान्ट्स, ओके, इज दैट टु गेन दिस टाइप अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन. अब हाइड्रोजनले के गर्नु पर्यो, एउटा इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो 2 बनाउन लागि, isn't it? सो त्यस्तै हेर्दै जाँदाखेरि थुप्रो पाउँछ. ओके, so why they are accepting or they are gaining the electron is that
to get stable, okay, to get stable यो configuration चाहिँ के हो तिम्रो stable, okay, clear. So if you understood this, then let us say some, these are the reasons, okay. So now write down cause of chemical bonding. Why chemical bonding is there, isn't it? So cause of chemical bonding, cause of chemical bonding, why there is bonding, isn't it? So to get stable state, they are bonding each other, isn't it, in a atomic state, okay, clear. So that means के भनेको भने नि उले कि चाहिँ लुज गर्नु पर्यो कि चाहिँ गेन गर्नु पर्यो टु गेट द अक्टेट स्टेट, अर के भन्दै थियो लास्ट सेलमा चाहिँ के हुनुपर्छ कि चाहिँ 8 हुनुपर्छ कि चाहिँ 2 हुनुपर्छ, isn't it. त्यसलाई नै के भन्छ इनर्टनेस अफ नोबल ग्यासहरू अनरिएक्टिभ हो, दे आर नट रिएक्टिभ, दे आर अनरिएक्टिभ. द्याट मिन्स दे डु नट form any bond with any other atom, okay, clear. So first write down cause of chemical bonding के भन्छ by losing one or more electron, okay, to other atoms, okay. Next, by gaining one or more electron from other next atom, okay, in a mixer, okay. Third, by sharing also they can do, by sharing one or more electron to other atom, clear. So cause is what? To get stable state, isn't it? Yes or no? To get more, they always wants to, just the hydrogen kati electronic configuration 1, so they always wants 1 electron, isn't it? Then it would be 2. So this is your inertness, isn't it? So के भयो inertness attain गर्नु लागि के गर्यो उनले this by losing, by gaining, or by sharing, by gaining, isn't it? So it comes to the stable state, okay. Stable भनेको नचली बस्नु या which is not reactive, okay, clear. So अब यस्तो गर्नुको लागि what they need, they forms ions, okay. So next write down there are two types of ions, cations and anions, okay. So मजाले सुन, you will understand. So next write down ions. भनेको के हो? And ions पढेको छ ल, is a electrically charged atom, isn't it? Electrically charged atom चाहिँ के हो तिम्रो? Ion, clear. An ion is a electrically charged atom. So let us say sodium, take sodium, okay. What is the atomic number of sodium? 11. So 2, 8, 1, isn't it? Yes or no? So that means it can lose, isn't it? So it can lose 1 electron, lose. Lose गर्नु सक्छ, okay. To get inertness, isn't it? यसले लुज गर्यो भने के हुन्छ? यो इनर्ट भएको भएन. So तिमीले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो अरे, okay. This is your atom. Proton कतिवटा छ? 11 protons are there in nucleus, clear. So 11 electrons are initially अगाडि, isn't it? लुज गर्नुभन्दा अगाडि 11 electrons थियो कि थिएन? So यसले के गर्यो? एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्यो? निकाल्दियो यहाँबाट. भनेपछि के भयो? 10 वटा इलेक्ट्रोन भयो, 11 वटा प्रोटोन छ. त्यो कोले जित्छ? पोजिटिभले, isn't it? So यो के भयो? पोजिटिभ चार्ज. And this is called ions, clear. तर अगाडि एटममा चाहिँ के हुन्थ्यो? प्रोटोन 11 नै थियो,
इलेक्ट्रोन पनि 11 थियो। यो चाहिँ के भयो न्यूट्रल थियो एटम। अब जति बेला यसले लुज गर्छ इलेक्ट्रोन त्यति बेला चाहिँ यो के भयो पोजिटिभ चार्ज भएको भएन। यसलाई के भन्छ क्याटायन भन्छ। यसलाई के भन्छ क्याटायन। ओके सो यसलाई नै के भन्छ क्याटायन यसलाई। ओके दिस इज योर सोडियम क्याटायन। त्यसरी नै अब गेन पनि गर्छ। ओके समटाइम्स दे मे गेन। ओके पहिला लेखिहाल क्याटायन। क्याटायन अ पोजिटिभली चार्ज आयोन इज नोन एज क्याटायन। क्याटायन आयोन्सको दुईटा टाइप्स छ, एउटा छ क्याटायन एउटा छ एनायन। सो क्याटायनमा सी पोजिटिभली चार्ज एटम इज सरी आयन इज इन इट। सो अ पोजिटिभली चार्ज ion is known as cation. Example lekha sodium. So sodium will give 1 electron, isn't it? So can lose 1 electron. So this is your Na plus. चार्ज मा चाहिँ लेख्दैछ अहिले बुझ्यो। अर्को छ एनाइन। एनाइन भनेको के हो अ नेगेटिभली चार्ज आयन इज नोन एज एनाइन। क्लियर। सो एग्जाम्पल लेखा क्लोरिन। सो क्लोरिन can gain 1 electron, so it is Cl minus. Why? हेर क्लोरिन को चाहिँ तिम्रो कतिवटा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ मेबी 17 राइट। सो क्लोरिन को कति छ एटमिक नंबर 17। सो 2, 8, 10, 7. So it can gain 1 electron, isn't it? So if I gain 1 electron, if एउटा इलेक्ट्रोन भने 8 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ, isn't it? सो अब इनिशियली के थियो 17 वटा नै प्रोटोन थियो, 17 वटा नै के थियो इलेक्ट्रोन थियो। सो यो न्यूट्रल थियो, isn't it? अब चाहिँ के गरे एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ भित्र पस्यो भनेपछि कति हुन्छ 17 वटा प्रोटोन त हालेन नि तिमीले हैन न्यूक्लियसमा, तर इलेक्ट्रोन चाहिँ कतिवटा भयो 18 इलेक्ट्रोन। सो इलेक्ट्रोन को चार्ज के हो नेगेटिभ। सो दिस इज योर नेगेटिभ चार्ज। अन्डरस्टुड? बुझेन भने सोध्नु ल। सो होप यु अन्डरस्टुड। सो फर्मेसन अफ क्याटायन सोडियम को दिएको छु, त्यसरी नै के गर तिमीले फर्मेसन गर्दाखेरि के हुन्छ के मा 2 एल मा दिस इज योर के एल एम। अब 11 छ कि छैन। सो Na कति हुन्छ 2,81। सो दिस इज योर KLM। सो आयन भएपछि कति हुन्छ 8 मात्रै हुन्छ KL। क्लियर? जस्ट अन्डरस्टुड। तिमीले राम्रो 9 मा यो पढे इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पढेको छ नि, यो बुझिहाल्छ। ओके नेक्स्ट वी हेभ इम्पोर्टेन्ट टपिक द्याट इज योर इलेक्ट्रोन डट रिप्रेजेन्टेसन। अब यस्तो भएको भएन इलेक्ट्रोन डट रिप्रेजेन्टेसन यसलाई नै के गरेको डट गरेर बताएको। ओके सो Na एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ इट क्यान लुज 1 इलेक्ट्रोन। सो दिस इज योर डट। सो के भएको छ Na प्लस भएको छ। ओके तिम्रो बुकमा पनि देख्छ होला डट। ओके अब यसले चाहिँ के गर्छ एउटा इलेक्ट्रोन के गर्छ गेन, यसको इलेक्ट्रोन डट रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ Cl डट हुन्छ हुँदैन ब्र्याकेट माइनस हुन्छ। ओके क्लियर? सो अब म्याग्नेसियम के हेरे पनि म्याग्नेसियम को दुईटा इलेक्ट्रोन युज यसले के गर्नुपर्छ डोनेट गर्नुपर्छ दुईटा। क्लियर? सो यसरी बनाउँछ। ओके दिस इज द डट रिप्रेजेन्टेसन। के छैन यस्तो ठुलो कुरा। ओके नाउ नेक्स्ट राइट डाउन क्लोरिन को 1 फ्लोरिन को कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। ओके क्लोरिन
Okay, now next write down ionic bond. Clear? So two types of bond we have. One is your ionic, another is your covalent bond. Okay, so we have two types of bond. Ions understood, right? So next write down we have two types of bond. Okay, what are they? Ionic bond and covalent bonds. Okay, bhai. Metal र non metal react भयो भने के हुन्छ? Ionic bond. Non metal react भयो भने के हुन्छ? Covalent bond. Okay. So हेर जस्तो अब तिम्रो छ लेख types of chemical bond. देख्दैछ? Types of chemical bond. Okay. So first मा छ ionic bond. Ionic bond. Second मा छ covalent. Covalent bond. Ionic bond चाहिँ के हो? Metal plus non-metal. Okay. Most of the case. Okay. Covalent bond चाहिँ के हो? Non-metal plus non-metal भयो भने के हुन्छ? Covalent bond. Okay. And this is by gaining, losing, or this is your gaining and losing. Okay, or you can say transfer of electrons. Okay, from one atom to another atom. तर यो चाहिँ के गर्नुपर्छ? sharing of electron one another. Okay, so first we'll start ionic bond. Okay, ionic bond, losing, gaining, or sharing. Okay, or transfer. Okay, that is your ionic bond. So the chemical bond formed by transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond. Lekha definition. The chemical bond formed by the transfer of electrons एउटा बाद दुईटा. Okay, from one atom to another atom is known as ionic bond. Okay, ionic bond चाहिँ के हो? Chemical bond नै हो, तर कसरी बनेको? Transfer of electron. That means gaining or losing. Okay, clear? So अगाडि बाट गरेको छ cation र anion. cation को लास्ट सेलमा कति हुनुपर्छ? 1 2 3 हुनुपर्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन. ओके, anion को कति हुनुपर्छ? anion को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ 5 6 7. Okay, then only it will gain. Okay, it will lose. अब 4 पनि छ नि त हैन? 4 चाहिँ कसको हुन्छ? कार्बनको हुन्छ. त्यो नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छ. ओके, कार्बनको डल्लै च्याप्टर पढ्छ. ओके, सो टेट्रा भ्यालेन्ट भन्छ. ओके, कि उसले 4टा इलेक्ट्रोन शेयर गर्नु पर्यो, उसले गेन पनि गर्न सक्दैन. ओके, सो एउटा एक्सेप्सन छ. तर केटाइन चाहिँ 1 2 3 हुन्छ, 5 6 7 हुन्छ. ओके, anion. क्लियर? सो one example, write down formation of तिमी बुझिहाल्छ. formation of sodium chloride कसरी बन्छ. ओके, कसरी चाहिँ sodium chloride बनिन्छ. ओके, let's see. Sodium metal reacts with chlorine to form a
ionic compound called sodium chloride. Okay, sodium metal reacts with chloride. Okay, non-metal हो chlorine, isn't it? So sodium को हेर Na कति हुन्छ dot, isn't it? That means it can lose one electron, so it forms Na positive. What is your configuration? So 2, 8 हुन्छ, isn't it? Likewise, if you see chlorine, chlorine को के हुन्छ chlorine को माइनस हुन्छ हुँदैन 1 2 3 4 5 6 7. Okay, right? It can gain one electron, isn't it? So it will go with Cl minus. So 2, 8, 8, isn't it? This is what we done in previous section, isn't it? Clear? So अब के हुन्छ when sodium and chlorine comes together in a chemical reaction or bonding, they do like this. यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा भएको हैन, यसको 7वटा छ नि त हैन. सो माइनस भएको यस्तो लेख्दा हुन्छ. ओके, सो के गर्छ यसले एउटा इलेक्ट्रोन यता दिन्छ. ओके, सो ट्रान्सफर भएको पनि इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ. त्यो इलेक्ट्रोन अघि थिएन हैन. अब यसले के गर्छ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन गरेर एउटा इलेक्ट्रोन यसको बेसी छ त यसले यहाँ दिन्छ. ओके, सो दिस इलेक्ट्रोन गोस हियर. देन यो कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ हेर एउटा त्यसले ट्रान्सफर गर्यो, सक्यो यसको. सो रह्यो 2, 8. सो स्टेबल भएको भएन. सो इट फर्म्स what it forms sodium ion Na plus, isn't it? And Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 minus 5 one एउटा ल्यायो नि त्यसले इलेक्ट्रोन. So or you can write it as Na plus Cl minus. So this is your the formation of sodium chloride. Clear? Likewise, your homework is there in your book. Okay, so write down homework from NCERT. Okay, homework चाहिँ के बनाऊ Na2O. यसको by transfer of electron you have to show the formation of sodium oxide. यस्तै बनाएर show गर. Okay, next is your KCl. first is your second KCl potassium chloride को गर. Okay, next you have magnesium. यो त आएको छ. Okay, magnesium chloride गर. Okay, so this much formation of magnesium oxide पनि गर. फोर्थमा magnesium oxide MgO. यस्तै बनाउनु ल. or you can draw that cell also. So hope you understood. So next class we'll do covalent. Okay, so write down ionic compounds containing ionic bond are known as ionic compounds. So many compounds you know, isn't it? So next we'll do covalent bond. Okay, so this is your ionic bond. So thank you class.